Good evening and welcome along to this week's edition of Camel Racing News. As usual, we'll be shedding some light on all the events that happened this week on Al Mamoon Smart Camel Racing Track. Let's start with the latest headlines. His Excellency Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, Crown Prince of Dubai, was on hand to watch his camels at Al Mamoon. The 10th qualifying races for younger camels produced a brilliant atmosphere. Al Asifa and Al Shahaniya stables shared the big prizes between them. Al Asifa dominated the Yathaya races. Jamala and Al Labia took the Hagag category for local owners. Eltizam and Mizar snatched the Ligaya races. Jabara and Fawaya took the Yetha races for local owners. We'll meet some of the tourists at the Al Mamoon track. Last Friday, the afternoon of the 10th of February, saw Al Mamoon Smart Camel Racing Track hold the 10th qualifying races for younger camels, owned by Their Highnesses the Sheikhs. The younger camels took part in 18 competitive races over 5 kilometres. It saw renewed rivalry between Al Asifa and Al Shahaniya stables. His Excellency Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Dubai Crown Prince, is one of the main supporters of camel racing, and he witnessed a good day for his team. The first feature race for local Abkar saw 21 strong camels go to the starting gates, with Al Asifa stables, Al Shahaniya and His Excellency Sheikh Mohammed bin Daib bin Saif's Al Nahyan stables all well represented. Al Shahaniya's uncatchable Marifa, trained by Jabir Salim Al Faran, reached the finishing line in 7:31, recording the best time of the afternoon. Second went to Al Asifa's Magatha, and His Excellency Sheikh Mohammed bin Daib bin Saif's Al Nahyan Sada was third. يا سلام مريفة وهناك أيضا مغثة لكن مريفة هجن الشحانية تسيطر على المقدمة. 25 lined up in the second race for thoroughbred Abkar. Al Shahaniya team continued their fantastic display, adding a second victory thanks to the smart female camel Katira, trained by Jabir Salim Al Faran. She completed the 5 kilometres in 7:34.5. تهانينا نزفها على الهواء مباشرة لدولة قطر الشقيقة وهجن الشحانية ومالكها تميم بن حمد حفظه الله وعشاق هذا الشعار. The third race for local Jaydan saw 18 camels take part. However, it was dominated by the gigantic Al Asifa camels under the champion trainer Giyath Al Hilali. They swept the first 3 placings through the smart male camel Gaith, who came first, recording 7:36 for the 5 kilometres. Shaheen came second and Ganad third. يصل إذا غياث يعني الوصول بالفوز بالمركز الأول إلى خط النهاية. ثانيا يأتي شاهين للعاصفة وهجنها. The fourth race for thoroughbred Jaydan attracted 22 male camels, but again it was the maroon colour who picked up the prize. Trainer Jabir Salam Ali Farhan sent his strong competitor Nahi to win in 7:41.6, despite a strong challenge from Gamari, who registered 7:42 flat, and Batash, owned by His Excellency Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum. يات العاصفة وحالها سبقت الخط قريب. الناموس يا الشحانية، الناموس مع فوز ناهي لهجن الشحانية ثانيا.
Saturday afternoon, the 11th of February, Al Mamoon arranged the first round of the 10th qualifying races for Yetha category, owned by Their Highnesses the Sheikhs. There were 16 races over 6 kilometres, in which Al Asifa stables continued to thrive. The first feature race for local Abkar saw 18 camels go to the starting gates for 6 kilometres. There were strong contenders from 3 different stables, but it was the brilliant female camel, Al Shahaniya, owned by His Excellency Sheikh Saif bin Khalifa bin Saif Al Nahyan and trained by Saeed Mabruk Al Wahabi, who won in style, registering the best time of the evening races, 9:06. That was over 6 kilometres. Istifsvar, owned by Al Asifa, was second, with Gazua, owned by Al Shahaniya, third. تهانينا والناموس لسمو الشيخ سيف لسمو الشيخ سيف من خليفة بن سيف الهيان، وهذا الوصول السريع الجميل اللي تقفز من خلاله خط النهاية واصلة بمقدمة المنطلقات. مشاهدينا الكرام، The second feature race for the thoroughbred Abkar saw 20 line up, and once again Al Asifa stables, owned by His Excellency Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, and Al Shahaniya stables had leading claims. It went to Al Asifa, who took the first and third spots, the second going to Al Shahaniya. Mumtaza was the first to reach the finishing line in 9:13.6. Lutayma was second and Luga came third. السلالة الشاهينية تتميز بها ممتازة ممتازة يا ممتازة. هجر الشحانية وصلت للطامة، لكن ممتازة أصرت على أن تبقى هي الفائزة بالمركز الأول بهذا الشوط. تهانينا لهجر العاصفة. The Al Asifa team also took the third race for local Jaydan, taking first and second through their superstars Makalaf, who won, followed by Mawahab. Both are trained by Gait Al Hilali. They beat Al Bida from Al Shahaniya stables. البدع قادم كذلك، ولكن خلاص بدع الشحانية قادم، ولكن خلاص هنا الصدارة، هنا المقدمة. تهانينا للعاصفة وهجنها ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز مكلف بالمركز الأول والمركز الثاني. The fourth race for thoroughbred Jaydan saw Al Asifa confirm their dominance, recording a hat-trick, winning the first 3 heats. Sarab, which means mirage, gave them the third victory, winning in 9:32 and beating Muwafaq, owned by Al Shahaniya stables, and Al Taya, owned by His Excellency Sheikh Saeed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum and trained by Sultan Abdullah Bashir Al Qatari. After the final qualifying Yetha races for Their Highnesses the Sheikhs, Al Asifa stables confirmed that they are number 1, collecting 10 wins from 16 heats. الله الله التحديات سراب إذن هو صاحب الفوز، صاحب الناموس. تهانينا هجنا العاصفة، تهانينا لغياث الهلال على هذا الفوز. Their Highnesses the Sheikhs races saw great competition between the different stables and barns, resulting in some fast times, which we can reflect on now. In the Lagaya category, it was Marifa, owned by Al Shahaniya stables and trained by Jabir Salim Jabir Ali Farhan, who won well, in a time of 7:31. Al Shahaniya, owned by His Excellency Sheikh Saif bin Khalif bin Saif Al Nahyan and trained by Saeed Mabruk Al Wahabi, recorded the best time of 9:61 in the Yetha category. The 10th qualifying races for junior camels, the Hagag category for local owners, was launched on Thursday morning, the 9th of February. 42 ships of the desert went to the starting gates for the first open race for local Abkar, over 3 kilometres. The competition was strong from the start, with Al Sayfaya, Al Zafrana and Muda leading until the final stages, when Al Shamika took the lead, only for Jamala, owned by Salim Saeed Kasib Al Masafri, to swoop late and take the award to Ras Al Khaimah, reaching the finishing line first in 4:38.1. رابع المراكز يا سلام، لكن خلاص
خلاص الشامخة حمد بن محمد بن عبيد العامري. يا سلام تهانينا يا باللحاس محمد بن حمد بن عبيد باللحاس العامري. يا سلام لاهل الهير، سلام مع الشوط الاول، الشوط المفتوح مع وصول الشامخة وفوز الشامخة بالمركز الأول 200 متر، والصمود موجود من الشامخة اللي شمخت تهانينا والناموس على هذا الانطلاق. الخطر لا يزال موجود. قدوم مشاهدينا الأعزاء من قبل جماله لسالم بن سعيد بن شاسم المسافري، ولكن هناك الشامخة المسافري يغير الموقف. الله جماله تهانينا سالم بن سعيد بن شاسم المسافري. The second open race saw 49 local Jaydan line up over 3 kilometres. A trio of star male camels started well. Al Mubtaka, Shaheen and Kahilan led early until Ali Ali, Mizar and Hamlul challenged them. Then from fourth came Al Labia, owned by Nasir Humaid Ali Al Shamsi, who bounced late and reached the post in 4:37.3. Shaheen came second and Mujahir third. لكن نعود يا جماعة إلى مقدمة الشوط، إلى الخطف العابر اللي عبر خذ المركز الأول ناصر بن حميد بن علي الهاشمي. يا سلام من سلطنة عمان الشقيقة، سلام يا السلطنة، سلام بجماهيرها، سلام تحديدا يا أهل الكامل، سلام تحديدا لأهل الكامل، سلام يا السلطنة، سلطنة عمان الشقيقة. تهانينا للسيد ناصر بن حميد بن علي الهاشمي على فوز العابر بالمركز الأول مشاهدينا الأعزاء، وعبوره إلى بر الأمان مسيطرا على مجريات الأمور، واصلا في مقدمة هذه الأعداد. ثانيا يصل شاهين عبيد بن محمد بن عبيد العامري، ثالثا يصل فيها مهاجر علي عامر بن محمد بن عبيد المزروعي. والله هاي المشاركة تعني لنا طال عمرك شرف في المرموم، الحمد لله رب العالمين. والمشاركة طال عمرك القعود هذا ما عنده شوي مختلف على وعكة صحية فترة شهرين، وبغينا طال عمرك عديناه وسبق عندنا هناك في عمان، وعدينا للشوط قلنا بنركضه في المرموم، آخر تمهيدي المرموم بنلحق على آخر تمهيدي في المرموم للتجهيز طال عمرك، وتوفق الحمد لله رب العالمين فضل من الله. سلالته العابر طال عمرك أبوه سراب، أبوه طال عمرك سراب ود العزوم بعير الشيخ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، وأمه بنت شاهين الكليلي ظاهرة من بوش حمد بن السهيل الخيلي. والله دين الفوز والناموس لأهل السلطنة كافة، وباللي يشجع شعار محمد بن ناصر راعي العور الهاشمي. والله أشكر نادي دبي على هذا التنظيم الرائع اللي لا يعلى عليه، وأشكر شيوخنا طال عمرك الحمد لله رب العالمين. 29 camels participated in the first race of breeding Adkar, which was race 13 on the card. Matila, Zafrana and Tarneen led until the race reached the quarter mark, when eventual winner Bint Sugan, owned by Humaid Herin Hamad bin Hamadan, took command and won in 4:33.1. Tarneen came second, ahead of Mayasa. واول الواصلات. يا سلام الظبيه او الضبيه لسيد جروان بن راشد بن كشيب الشامسي، الضبيه اللي غيرت هناك دخول من ترنيم محمد بن حميد العويسي القادم من السلطنه، الذي فجر المقدمه وانتقل مباشره الى المركز الرقم 1، والمركز الاول تعود مره اخرى الضبيه جروان بن راشد بن كشيب الشامسي، والمركز الثالث واصله بقوه بصهغان حميد بن حرام بن حمد بن حميدان. يا سلام، وهناك ايضا مياسه الخالد بن عبيد بن عمير كتيب المركز الرابع، المركز الخامس اللي هي زعفران سيف بن محمد بن حمد درعي. لكن المعركه طاحله الان على مقدمه هذا الشوط والصمود اول اشواط الانتاج من اول المنتجين المركز الاول. الله، العوير بن صوغان حميد بن حرام بن حمد بن حميدان في المركز الاول. تهانينا المركز الثاني. والله يا طويل العمر تعني لنا وايد، والحمد لله الله وفقها البكرة وسبقت الشوط الأول في الإنتاج، اللهم لك الحمد. هاي أحسن فكرة استوت في الركب. اي نعم، اللي عنده إنتاج وعنده بوش منتجات وبيركض بذر بوشه حصل له فرصة في الإنتاج إن شاء الله بإذن الله، إن الله وفق إن شاء الله أنكم بتشوفونها في الختاميات إن شاء الله. سلالة بنت صوغان، أبوها صوغان بعير سيف بن كليب، وأمها بنت الخلاوي. أهديه لكل اللي مشجع بنت صوغان. الله يجزيكم خير ومشكورين وجزاكم الله خير.
The second race of breeding Jaydan saw 37 camels take part. It was won by the favourite, the speedy Al Damanti, owned by Ahmed Saeed Salem Al Ramethi. He won in style, registering the fastest time of the morning, crossing the line in 4:38. McAuliffe came second and Shaheen came third. إذا نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول بنيريو اللي في بن شلثم قادم سيف بن سهيل بن سيف بن شلثم الخييلي. مقدم شاهين 5 رقم علي. مقدم شاهين في المركز الأول، وهناك هجوم خطير غير الأمور 20 مكلف لمحمد بن مطر بن عبد الله الشامسي، الاسم المرشح، الاسم الأشهر والأبرز والأهم والأقوى والأخطر واللي اعتاد عليه هذا الشوط، شوط الإنتاج الأول. ديمنتي يا سلام، ديمنتي يمر راعي شوط، محتكر هذا الشوط من بداية هذا الموسم. ديمنتي أحمد بن سعيد بن سالم بن سعيد الرميثي من بداية الموسم إلى هذا اليوم، وهذا شوطه يختم أشواط الحقائق الإنتاج بفوزه بهذا الشوط، يحتكر احتكار كل تهانينا والناموس للسيد أحمد بن سعيد بن سالم بن سعيد الرميثي على فوز هذا القعود. بينما المركز الثاني وصل فيه مكلف محمد بن مطر بن عبد الله الشامسي المركز الثالث. Friday morning, the 10th of January, saw Al Marmoon host the first Open Ligea category races for purebred local Abkar, for which 32 camels lined up. The Qatari raider Azharbar took the lead, followed by Masaya, Al Wafba and Al Hadada. But in the final kilometre, the situation changed when El Tizam, owned by Hamad Mohammed Salim Al Amri, snatched the lead and won in a fast time of 7:38.04. Al Darbi, owned by Mohammed Saeed Al Wahabi, came second, and Al Maha, owned by Mohammed Sultan Al Suwaidi, came third. سلام يا العين سلام مع فوز التزام، سلام يا العين سلام. زاخر حرك زاخر ما باجي الا 100 متر. حمد بن محمد بن سالم العامري، سلام يا زاخر سلام. عيناوي يجرح ويداوي، ناموس جميل، تهانينا والناموس. المركز الثاني الظبي محمد بن سعيد بن سبيع الوهيبي. والله تعني لنا شيء كثير، مشاركة ميدان المرموم مشاركة متميزة، وميدان متميز، والله يطول عمر شيوخنا ان شاء الله. والله التزام بوها ولد البني وامها بنت شاهين، ومشاركاتها طيبة، لها عدة سبقات وهي ثالث على الكاس السنة. والله هدية فوز التزام للوالد الرملي بن شمط العامري، وهدية لسالم بن رملي، ومضمر الالتزام محمد بن رملي العامري، وكل من يشجع الالتزام. والله اشكر شيوخنا اصحاب سمو الشيوخ، واشكر نادي دبي الرياضة الهجن، سباقات الهجن، ونشكر من كل من يقيم على الميدان. The second open race for thoroughbred local Abkar saw 39 animals take part. The early pace was set by Faye, followed by the Saudi competitor Al Dawa, and then Hadaf in third. It looked as if the prize was travelling to Saudi via Al Dawa, but it was Miza, owned by Mohammed Ali Saeed bin Hamaidan, who landed the spoils, crossing the 5 kilometres in a good time of 7:37.3. Al Dawa came second, and Al Mara third. بيكملونه. سلام يا ويلي الله. قطرية يا جماعة. وين والله ما أدري وين. 34 camels participated in the first race for local breeding purebred Abkar, race number 11. There were 3 rivals who set the early pace: Al Heda, Malamia and Jude, but in the middle Hamas, Hamlula and Dorla took over. The owner of the winner, Saeed Khalifa Belgatri, asked his heroine, Dorla, to speed up, and she instantly obeyed, winning well in 7:41.3. Hamas was second, and Hamlula third.
دولة على المقدمة لسعيد بن خليفة بن سعيد بن القطري الخيلي. تهانينا له الناموس على هذا الفوز المميز الجميل، ولحظة الوصول إلى خط النهاية المركز الثاني. The second race for local breeding thoroughbred Abkhaz saw 37 camels take their chance. It went to Sawal Hill, owned by Mohammed Sawaida Al Amri from the Lababa district in Dubai. The winner beat off the strong challenge from Al Nadira, who came second, and Rawa, who came third, crossing the finishing line in 7:43.2. ها هي سواحل. تهانينا لمحمد بن صريع بن علوبة العامري واللقاية بن علوبة. ها هي لحظة وصولها. تهانينا والناموس. هاي فكرة ممتازة، والله يطوع عمار الشيوخ، ونشكر النادي على الترتيب الطيب، وفكرة ممتازة جدا. والله مشاركة إن شاء الله في الختاميات. سواحل طال عمرك من إنتاج ولد جبار، ومن إنتاجنا، والناقة من إنتاجنا، إنتاج أب وأم. نعم، والسنة الحمد لله مشاركاتها طيبة، ثاني ثالث، وإنتاجها إن شاء الله وتبشر بخير. أهدي الفوز طعمك للوالد صويح بن علوبة وللأخوان وكل من يشجع شعار بن صويح. أشكر أصحاب سمو الشيوخ وأشكر النادي على التنظيم الطيب، والله يوفق الجميع إن شاء الله. Let's have a look back at the best times. Race number 4 of the morning saw the fastest thoroughbred Jaydan, the speedy Mubayad, owned by Saeed Fayal Hamad Al Majroui, crossed the 5 kilometres in 7:34.4. وصيف السيارة في الأمير الوالد، ونعم رصيده طيب ووافي وكافي. نعم، مبعد شارك في مهرجان الوالد، بس ما حالفه والحظ حصل على المركز الثاني، واليوم حصل على المركز الأول في ميدان المرموم. مبعد أبوه مفتي بن حسوس، وأخوه عتيم العطية اللي حصل على الشلب المفتوح في ميدان الشحانية، وهم بتشاهين الكليلي. مشاركات والله حصل على المركز الثاني في ميدان المرموم، وحاصل على المركز الثاني مرتين في ميدان المرموم، حصل على المركز الثاني في ميدان الشحانية، واليوم يحقق الناموس. والله يهديه لمحبين شعار أحمد بن سعيد بن منانة والوالد سعيد بن منانة. On Saturday morning of the 11th of February, Al Marmoon held the 10th qualifying races for Yetha camels owned by locals. 400 camels divided into 16 heats of 6 kilometres, with the last 6 races allocated for breeding camels. The male camel Shaheen was the fastest. The first open race for local purebred Abkhaz consisted of 27 camels. It was won by Jabara, owned by Masalem Sultan Al Amri. The race went at good pace thanks to Ramruma, owned by Ammar Majid Nasir Al Amri, until the first half kilometre saw Jabara challenge to win the race in 9:18.7. Al Dafra was second and Samha third. لحظات الوصول السعيدة الجميلة المميزة، تهانينا والناموس على فوز جبار السيد مسلم سلطان بن محسن العامري في المركز الأول. المركز الثاني. The second open race for local thoroughbred Abkhaz consisted of 22 camels. It was won by Fawaid, owned by Saeed Falah Hamad Al Zari, when the she camel crossed the finishing line in 9:23.5. The minor placings went to Najda, owned by Abdul Karim Murshid Al Hamli Al Shamari, and Belsan, who came third. سلام يا هل جعلان في السلطنة، يا هل جعلان في السلطنة، وخاصة جعلان بن ابو علي يا جماعه. سلام الى سلطنه عمان الشقيقه مع فوز فوايد سعيد بن فالد بن حمد بن علي الزرعي في المركز الاول. المركز الثاني نجد للسيد عبد الكريم. سلاله شاهين ولد الظبي وامها بتصوغان، وفوايد صادف في اول موسم عرقله شويه، والحمد لله تصلحت توهين ان شاء الله باذن الله، اذا الله جعل ان شاء الله انها موجوده. الى الوالد سعيد بن منانه، والى احمد بن سعيد بن منانه، والى شعار احمد بن سعيد بن منانه، واشكر نادي دبي على المبذول. The first race for local breeding Abkhaz saw 23 camels go to post. In the first 5 minutes, the race was led by Al Shayba, owned by Humaid Atiq Belhili,
Gaza, owned by Saeed Kauflan Al Sabusi, and Al Shahinaya, owned by Dahi Mubarak bin Dahi Al Katabi. So in the final stages, the winning she-camel, Al Shahinaya, denied all of her competitors, winning in 9, 16, 8. Manshula, owned by Saeed Salah bin Kadara Al Mansouri, came second, followed by Al Shayba. ها هي مشاهدي الاعزاء الشاهينيه ضحي بن مبارك من ضحيه الكتبي اسعد الله صباحك على الفوز اول اشواط الانتاج بالفوز والناموس والانتصار. The second race of breeding thoroughbred Abkar consisted of 18 camels. It was won by Wahisha, owned by Hamad Ali bin Sinaid Al Diya, who crossed the finishing line in 9:19.8 after she fought off Hafaif, owned by Mohammed Ali Saeed bin Humaydan, and Ortan, owned by Saif Sahel Al Zifna Al Hasuzi. اليوم تحقق انجاز مع اشواط التنافس مع اشواط الانتاج تانينا والناموس. The morning races saw the best time registered through the male camel Shaheen, owned by Ahmed Saeed Salem Al Rumaythi, when the speedy animal recorded 9:06.8. ولكن شاهين الأقرب. سلام للسمحة، سلام 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 سلام. اسعدتم صباحا يا هالي السمحة على فوز شاهين لأحمد بن سعيد بن سالم بن حميدة الرميثي. شاهين في المركز الثاني. The morning Hagaya races for the local owners saw some notable performances and some unexpected results. 3 races saw the best times recorded. In the second race for local breeding Jaydan in the Hagaya category, it was the fast Al Damanti, owned by Ahmed Saeed Salem Al Rumaythi, who recorded the best time of 4:30.8. The fourth open race for thoroughbred Jaydan in the Hagaya category saw the uncatchable Mabayed, owned by Saeed Fail Hamad Al Majroui, cover the 5 kilometres in 7:34.4. The fourth race for thoroughbred Jaydan in the Hagaya category saw the Rocket Male Shahen, owned by Ahmed Saleh Salim Al Rumaythi, win in 9:06.8. Every early morning and afternoon, Al Marmoon continues to welcome tourists from all over the world, particularly from Europe, with German visitors a regular sight. The Smart Track has excellent facilities for visitors, many green spaces, some glass bridges for viewing the start, and terraces for watching the races. As we do every week, we went along to find out what they thought of their camel racing experience. Well, I was here the first time with my colleagues. I'm from Germany and I'm working here for Volkswagen as an intern, and so I spent 6 months here in the UAE, and we heard about the tradition of camel racing, and so we wanted to take a look and build us our own opinion about this great sport. Well, I guess horses are much faster, but I guess camel racing is more special because, for example, you can drive next to the camels and you can see the camels running, and so it's much more interactive, and you can also you can whip them from the car, so it's much more interactive, and I think it's a very special sport. It was very nice, very impressive to see the camels, and their speed is very, very high. It was my first time here, and I advise everyone to come because it's a very nice experience. I never saw camels before in my life, so my friend told me this was a very nice experience to see camels race because it's very different, yeah. From the other side of the world, we don't have camels, so it's the same but with horses, so it's nice to see it instead of horses with camels. Very, very different. They are controlled by a robot, and it's just very curious. The horse racing, they have a jock, and the camel race, they are controlled by robots. This is the main difference. Muchas gracias. There's always lots to take pictures of at Al Marmoon. Here's this week's screenshot. That's it from this week's camel racing news. If you have any suggestions, comments or inquiries,
Please let us know via the social media channels listed on the bottom of the screen. Many thanks for watching from all of us at the Media Centre of Al Mamoon Camel Racing Club.